Good afternoon, ladies and gentlemen, members of the press. Thank you for your presence. To conclude the formalities of today's events, both the leaders, His Excellency President Emmanuel Macron and Honorable James Marape will provide highlights of the important outcomes of today, a day that has been historical and eventful for both the peoples of Papua New Guinea and that of the French Republic. So without further ado, allow the leaders to address the media. Thank you. All right, thank you very much, Master of Ceremonies. Let me firstly apologize to the media for waiting on us for a little bit longer than usual. But as you would know, we don't have every now and then a leader of high standing who grace our source and our country. And so today was a busy day for His Excellency President Emmanuel Macron. He arrived last night, to be exact, almost towards midnight he arrived, and he had a short nap, and he woke up very early to join me up there at Warirata. It was quite busy. We walked for almost an hour, 2 kilometers of walk, looked out into the Warirata Park, looking out into Port Moresby and the area downstairs, named the place the Emmanuel Macron Lookout, and we've come in for a very, very busy balance of the hours leading up to today. My brother, the President, I just want to say thank you very much. You are an extremely busy person. You took the time out to visit us, and we certainly appreciate your visit. Today, key milestone conversations were made, and signings were also made on this occasion. And I will take this time to allow the President to speak to the press. I will reply to conclude the press and take 2 or 3 questions, and we should be kind enough to allow the President to leave at the very earliest. Mr. President, you can address the press, and I will come at the back of your address to the press. Thank you, Mr. Prime Minister. Do you allow me to speak in French? Merci beaucoup pour votre accueil. Merci, Monsieur le Premier ministre. Cher James, je suis très heureux avec le ministre des Affaires étrangères et la ministre déléguée qui s'est rendue elle-même ici et restera demain pour pousser un programme de coopération sur l'hôpital, d'être à vos côtés, et je suis très honoré de pouvoir être accompagné dans cette visite bilatérale par le président de la Polynésie française, du gouvernement Polynésie française, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le président du groupe d'amitié, notre sénateur. Et Monsieur le Premier ministre, cette visite, au fond, correspond à 2 grands objectifs de la France. Le premier, c'est une stratégie indo-pacifique annoncée il y a 6 ans, dans laquelle s'inscrivent justement nos territoires ultramarins, qui est de bâtir une voie, un chemin dans cette région qui permette d'avoir un espace indo-pacifique libre, ouvert et en paix. Et c'est sur ce chemin que la France œuvre, avec 2 grands engagements principaux, le climat et la sécurité stratégique et militaire. Et le deuxième grand chantier, si je puis dire, qui prend tout son sens en venant chez vous, c'est celui que nous poursuivons de bâtir un nouveau consensus international qui réconcilie la lutte contre la pauvreté et la lutte contre le réchauffement climatique, ses conséquences et pour la biodiversité, qui est ce pacte de Paris pour les peuples de la planète que nous avons explicité il y a quelques semaines avec plusieurs autres collègues, et qui consiste à dire au fond qu'il n'y a pas à choisir entre la lutte contre la pauvreté et le combat pour la planète, que c'est un chemin que chaque nation doit décider pour elle-même et qui suppose plus de mobilisation financière des pays les plus riches et plus d'engagement du secteur privé. Eh bien, ces 2 stratégies convergent parfaitement dans ce que nous avons aujourd'hui mis en place sur le plan bilatéral. C'est en effet la première fois qu'un président de la République française se rend dans votre pays, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, depuis votre indépendance. Et nous avons ensemble bâti des éléments concrets qui illustrent cette double stratégie. D'abord, nous avons pris, avec Monsieur le Premier ministre, une série d'engagements pour préserver
les forêts et aider la Papouasie-Nouvelle-Guinée à préserver ses forêts. Monsieur le Premier ministre, vous m'aviez fait l'amitié de venir avec moi à Libreville pour le One Forest Summit que nous avions tenu. Nous avons mis en place une nouvelle méthodologie. On l'illustre pleinement en développant justement une approche nationale. Et donc, l'engagement que nous avons pris, d'abord, c'est de soutenir avec les chefs du plateau des Managalas, nous étions avec eux à l'instant et monsieur le gouverneur, une stratégie de conservation de la forêt primaire en construisant un nouveau modèle fondé sur la science et sur les besoins des populations locales. Et donc ce programme spécifique à la province d'Oro, financé par l'Union européenne, va ainsi être mis en œuvre par la France dans les mois à venir grâce à l'installation d'Expertise France ici et va couvrir plus de 360 km² de forêt. C'est un début. Au-delà de ce projet, nous allons mobiliser nos partenaires pour bâtir un paquet global dont j'ai présenté les grands axes à l'instant et ce matin, à savoir protéger 30% des terres et des mers et transformer des modes de gestion de nature et rémunérer ce capital naturel. Ce partenariat, dont nous avions posé les bases à Libreville, est désormais lancé. Il est la preuve que nous saurons mettre en œuvre l'engagement historique de la protection de la nature pris dans le cadre de l'accord de Kunming sur la biodiversité. Et donc, ce contrat de pays pour la nature et la forêt, c'est ce que nous allons finaliser d'ici la fin de l'année avec Monsieur le Premier ministre. La France sera à vos côtés pour justement mettre en place les travaux techniques et l'accorder. L'Union européenne met les premiers financements. Nous mobilisons des financements privés. D'ores et déjà, on a des premiers engagements de Conservation International, Bezos Foundation et de plusieurs autres. Nous allons chercher d'autres financements internationaux pour finaliser cette approche pays. Au-delà de la question des forêts, nous avons échangé avec Monsieur le Premier ministre sur le pacte de Paris sur la paix et les grands axes internationaux, et je pense pouvoir dire qu'il y a une vraie convergence de vues entre nos deux pays sur les objectifs au cœur de cette relation bilatérale. C'est pourquoi nous avons aussi signé aujourd'hui plusieurs projets qui vont en ce sens, de permettre le développement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et justement d'avoir une approche qui est cohérente avec la transition écologique que vous avez choisie. C'est pourquoi nous avons décidé d'investir de manière solidaire dans le verdissement des infrastructures papouasiennes. L'Agence française de développement participera aux côtés de la Banque européenne d'investissement, de l'Union européenne et de l'Australie à la rénovation du port de Rabaul au nord-est du pays, qui est un projet clé dans un pays au carrefour de l'Asie et du Pacifique. Le secteur privé sera aussi pleinement mobilisé et nous travaillons avec Total Energy, votre pays, pour que le projet qui est porté par cette entreprise puisse correspondre pleinement à cet objectif. D'abord, l'extraction de gaz ici prévue sera destinée à accompagner la sortie du charbon des pays asiatiques et donc la transition énergétique régionale, ce qui est cohérent avec notre stratégie. Mais tout le travail qui est fait par votre pays, l'entreprise, et avec aussi notre accompagnement, est justement de ne mener en aucun cas une dégradation des réserves de biodiversité du pays et de prendre des mesures de compensation par reforestation, programme de mangroves et plusieurs autres points que nous avons détaillés ensemble. Ce partenariat bilatéral sur tout ce volet de verdissement de votre économie prend toute sa cohérence aussi avec l'approche régionale, puisque grâce à la Nouvelle-Calédonie, faisant de la France une nation du Pacifique et de la Mélanésie, nous avons pris plusieurs projets, dont l'un emblématique, dont nous avons signé le texte cadre tout à l'heure, qui va permettre justement le développement des énergies renouvelables en associant des acteurs de Papouasie-Nouvelle-Guinée et de Nouvelle-Calédonie et d'améliorer votre capacité à développer justement le renouvelable et à l'intégrer pleinement à votre réseau. Enfin, le dernier point sur lequel je souhaitais m'exprimer, c'est les sujets de défense et de sécurité qui sont au cœur de cette stratégie Indo-Pacifique. Sur les questions de défense, nous avons désormais un socle solide avec l'accord relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces qui a été signé à la fin de l'année dernière. Nous sommes convenus sur cette base d'identifier de nouvelles pistes de coopération avec, pour prochaine échéance, le South Pacific Defense Ministerial Meeting, SPDMM, que la France accueillera en décembre prochain et qui se tiendra à Nouméa. Notre ministre des Armées y sera présent et rassemblera l'ensemble des ministres de la Défense du Pacifique Sud et permettra ainsi d'illustrer pleinement notre mobilisation, notre volonté de nouer des nouveaux partenariats
d'avoir d'autres exercices comme celui que nous venons de conduire, associant des pays de la région. Et ceci est cohérent avec l'investissement que nous avons décidé de faire sur nos forces armées en Nouvelle-Calédonie et que j'ai pu annoncer à Nouméa il y a 2 jours. Cher James, Monsieur le Premier ministre, je serais incomplet si j'oubliais de mentionner une activité désormais universelle qui nous rapproche, le sport et particulièrement le rugby. And I want to conclude my speech, and thank you for allowing me to speak in French for my press. But our country will welcome the World Cup, the Rugby World Cup. It will start the 8th of September, so I invited you. And I do hope you will enjoy. I know that you prefer to play it at 13 than at 15. Nevertheless, you are a very good player. Some play, and we are used to play in our championship. Sometimes were hijacked by other national teams. But I invite you, and I will be very happy to have you in Paris for the Rugby World Cup, which will start in a few weeks' time. Thank you very much, Mr. Prime Minister, for this invitation, our wonderful discussion and our work this morning, and thank you for the vibrant exchange we had together and with your people. Thank you. All right, I'll try my best to translate what he just said to you in French. Is that okay? Not that I know much of French, but I just want to appreciate your kind words. And by the way, we've landed one of our fine sons of Papua New Guinea to be Australian captain in the Australian rugby union team, the Australian Wallabies. His name is called Will Genia. And so I just want to let you know, we not only play rugby league, the 13 game, but we also play the 15-man game. So thank you for the invitation. I will look at my calendar, and I will certainly try to make my time available. But nonetheless, let me announce to the press, it was a very, very fruitful bilateral visit by the head of the 7th biggest economy on the face of planet Earth. France is a big nation, and his arrival into our country, we did not take it lightly. It was just like President Biden who would have come, or any other world leaders who would have come. He arrived in that level of leadership into our country, brought with him 2 leaders of the Pacific, the President of the French Polynesia and President of New Caledonia, as well as 2 ministers of state and all his delegation. It was very fruitful. Some of the key outcomes in that meeting, it was not just walk in the park up in the Quarry Mountains. It was a statement we were making to the world that forests of this earth needs to be managed and preserved and harvested in a right manner, having sustainability deep in the practice of forest resource management. And today's walk at the Wairarapa Park, as well as our shared bilateral meeting we've had some good outcomes for our country. And I just want to announce that today, some of the deliverables that were signed and announced at the back of a fruitful bilateral meeting was opening of the Expedized Friends office in Papua New Guinea, where they will run all their programs here in our country. A Energy Transition Corporation that they have signed with us, and PNG Power, the funding of works for Port of Rabaul to start, that has climate change and climate resilience built into the Port of Rabaul. They've indicated their support in the space. And lastly, but not the least, one of the key MOUs that was signed upstairs was the support of green financing in our Pacific. And that is clearly a demonstration of French government and people in their continued support to the Pacific, and more importantly to Papua New Guinea, a country that hosts 3rd biggest forest resource for planet Earth, and we welcome the support. We witnessed his presence in the indigenous people from Manangalas Forest Conservation Area. The President was kind enough to spend about 30 minutes or so inside, giving respect to the leaders who flew in from Northern Province or Oro Province. That is a reflection of French and European Union commitment to biodiversity in our country.
And let me also indicate the funding to the tune of 63 million euro for period starting 2021 to 2024, and a program that will run complementing the climate change and biodiversity intervention program they're doing in PNG, starting with Managalas. And let me take this time, Mr. President, we have more places in PNG that has not been visited upon by loggers. Not to say logging is not valued in our country, but logging that is done in an unsustainable manner is not supported by my government. We put a moratorium on by 2025, complementing our shared vision. There will be no more round log export in our country. We're going down into the sustainable pathway towards log resource management or forest resource management, including the logging practice in our country. And I appreciate your commitment. We have also, in a bilateral meeting, President Emmanuel Macron has indicated his willingness to continue to pitch at the highest, lobby from philanthropists, lobby from equivalent governments elsewhere, complementing my words that those who have greater carbon footprints must commensurate in terms of climate, not just climate mitigation, but conversation on climate mitigation will not be complete without conversation on forest and ocean management. Pacific is home to big ocean, Pacific is home to big forest. And I want to place on record that the French President arrived here to complement the work and drive we're doing in forest resource management and also looking into the biodiversity both in our waters and our ocean as well as in our land. So a big focus was in this area as well as other focuses that every nation should share upon. We did indicate for the French President and his team to lobby for French investors to complement the work that Total is doing here, to come in. He's given a specific response saying that he will send his investment ministers here. Likewise, our investment minister and our team can go there. We work on allowing for more business-to-business engagements here to complement the government-to-government engagement as well as the people-to-people engagements we had. In case some of you do not know, French priests and missionaries were here in our country in the 1800s. They were here earlier. We're just giving compliment to what was a good relationship we had, cementing our own relationship with France today, and more importantly, for the better of two nations' children and the children of this earth in our conversation in regards to forest management and forest conservation. Mr. President, thank you for gracing Papua New Guinea. We wish you a safe journey as you leave this afternoon or this evening. May the God of my country, your God too, but more importantly, the spirit of my ancestors and the well wishes of my people go with you and your delegation back to your lovely country. Thank you. We'll take one or two questions from any one of you. Just one or two questions. Yes. Introduce yourself and you can shoot a question to my brother or to myself. President Macron, in 2022, Total Energies reported 36.2 billion euros in profit. How much of the profit of the Total Energies project in Papua New Guinea will be put into conservation and renewable energy in the country? Look, I'm not the CEO or chairman of Total Energy, and what I can tell you is that first, I mean, this is the beginning of this project, and the relevance of this project for the strategy of the country, of the region, is the following. Number one, gas is better than coal. I'm very blunt. Because the big problem we have for climate change in the region is coal plants. And if you manage to help countries in the region to get rid of coal and to start going to gas in order to go to renewables and nuclear, because both of them are defended by the experts as low carbon or zero carbon emission strategy, this is the right way to proceed. I'm not here to lecture people, neither company nor country, to say you should not make gas project because this is bad. I'm not lecturing people. I'm trying to help people to reconcile development and climate change. So Total is investing in this country, which is good because they are creating jobs. I'm unable to give their figures. This is a figure. Perhaps Mr. Prime Minister have much better knowledge than me. But I think this project is smart in a broader and regional strategy in order to replace coal by gas. Second, and this is where we are extremely careful and
We follow with a lot of exchange with both Total and the government. What we ask is to compensate in terms of emission and natural impact the project. This is why Total committed to invest on reforestation and mangrove program. And they exchanged even with the Prime Minister recently. So we are very careful on that, but now this is a project between a private company and your government. So perhaps, Mr. Prime Minister, you can give more figures than myself. All right, I will assist my brother, but Total globally has rebranded to Total Energies. I am not a salesman, I'm not a pitchman, but in PNG they have now partnered our Environment and Conservation and Forest Department for forest conservation, reforestation, and we're indicating to Total and ExxonMobil and those hydrocarbon extraction companies who operate in our country, assist us partner in reforestation and forest conservation. And using our forests, we invited for those who have carbon footprints here and elsewhere to bring home the Climate Mitigation Fund, help conserve our forests. We all together can grow more trees, preserve more trees, and that will assist in minimizing the impact of climate change going forward. In my view, gas, correctly said by President, is a transitional energy. Right now, globally speaking, we don't have enough renewable generation space to make massive transition ASAP right across planet Earth. Gas fills in this vacuum as a transitional, lower impact sort of energy source to the economy, and the President correctly said, you'd rather use gas than coal. Many nations, especially in the market in Asia, who are using coal, would like to find more gas to eradicate coal and put gas as a transition energy 5, 10, 15, 20 years, in between, hopefully, science and technology. And French government is a leader in technology and research. Hopefully, in the same period, we are producing gas as transition. Research has come up with enough alternate, cleaner energy source to sustain the energy demands of our country. So, as I was saying, conversation on climate change is not complete. We need to be aggressive in saving our forests, to immediately put a brake on the requirements of planet Earth not to boil beyond 1.5 degrees Celsius. Those who operate in my country are operating in a country that has negative carbon footprint, in my view, anyway. Our forests adequately compensate for those companies who operate in Papua New Guinea. All right, last one. You're the lucky second and last. AFP, l'Agence France Presse, French news agency. I have questions for you both. Mr. Prime Minister, there's much talk about your country being at the center of many rival geopolitical interests. So to put it bluntly, who would you say is the most powerful power in the region today between China and the US and France, of course? Et Monsieur le Président, vous avez exposé hier votre stratégie pour la région, en opposition à ce que vous avez appelé de nouveaux impérialismes, mais même s'ils augmentent, les montants que vous avez évoqués sont sans commune mesure avec ceux qui sont déployés par la Chine, les États-Unis ou encore l'Australie. Et donc, même avec l'Europe, la France a-t-elle les moyens de ses ambitions dans la région? Et si je peux me permettre, puisque le sujet vous a occupé pendant une partie de votre tournée, le Niger, que pensez-vous pouvoir encore faire qui permettrait de mettre en échec la tentative de coup d'État qui semble en passe de réussir? Et les militaires français peuvent-ils rester si c'est pour collaborer avec un régime putschiste ou, le cas échéant, devront-ils partir? Merci. You want to answer first or I answer first? All right, thank you. Thank you. Let me answer this question in this manner. I was here yesterday when the Secretary of Defense of U.S. came here, and he replied very nicely to a question put to him. Let's not ask hypothetical questions. That was what he was asking. I'd rather also answer in this manner. The world will be a better place if we don't talk about power, but coexistence. The conversation on power usually raises tension. I don't see power competition. I see coexistence. The small south side nations want a third voice, a fourth voice. When India Prime Minister came here, we said, you become the third and fourth voice. It must not be a two-way street on the face of planet Earth.
Earth belongs to all and not just to one or two nations. Conversation that the French president is making about keeping Mother Earth together, preserved for all of us, is the type of conversation we need and not power play and politics and division. Respecting each other's sovereignty, living in coexistence, and for every nation that comes in contact with Papua New Guinea, we don't shy away from indicating to all of us, let's respect each other and live within the precepts of our sovereignty and within our boundaries, not trampling on its right, but finding peaceful relationship and coexistence. That's the message we give to all, big or small, who relate to us, including our own Pacific. In our Pacific region, we want to be friends to all enemies to none without compromising our own set of ideals, democratic value, Christian values, sustainable development, harvest of our fish and forest in a manner that supports not just us, but tomorrow. These conversations are generic. We don't want to get engaged in the power play. We don't see any nation more bigger or lesser or more important or lesser important. We don't play nations against each other. Anyone who visits us, we give them the respect they deserve. And let me say, today's visit by His Excellency President Macron, never at one time he raised the issue of he wants to be more powerful than others, or this is bad and this is good. We converse in what is good for humanity and what is good for PNG, Pacific, and French relationship. That's the type of approach we should be engaged upon. And I want to encourage the media. You have an important role in this space. Don't ask hypothetical questions. Don't put words to spin that causes tension. You live in one planet together like leaders who are living in this planet. We need to talk about peace and coexistence amidst diversity. You're in Papua New Guinea, a nation of 1,000 tribes. We've learned the art of tolerating diversity, and we want that to be replenished throughout planet Earth. Let's tolerate diversity. Despite the shade of color of your skin, we are one humanity. We need to talk about preserving humanity. Mr. President, over to you. Thank you. Je souscris à ce que vient de dire totalement Monsieur le Premier ministre. L'objectif de notre stratégie Indo-Pacifique n'est pas de rentrer en compétition ni avec la Chine ni avec les États-Unis d'Amérique. Parce qu'on peut avoir des ambitions tout en restant lucide. Et nous le sommes. Mais quelle est la base de cette stratégie? D'abord, c'est de réinventer le rôle et la projection de nos territoires ultramarins du Pacifique. Nous le faisons pour nous-mêmes. La France, à travers la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna, la Réunion, Mayotte, les terres australes et antarctiques françaises existent dans l'Indo-Pacifique. Nous avons 1,5 million de compatriotes qui vivent dans cette région. Nous avons des milliers de soldats qui sont déployés tout au long de l'année, 8000. Et nous menons de plus en plus d'opérations. Donc, nous sommes là. Simplement, en quelque sorte, depuis des décennies, on sommet ces territoires de regarder vers Paris. Là, ce qu'on dit, c'est que c'est une chance formidable pour nous, Français. Nous sommes dans cette région et on regarde cette région. Pourquoi? Parce que juste, elle a 40% du PIB mondial. Et il suffit de regarder autour l'Atos-Insu quand on prend l'Indo-Pacifique. Je dézoome par rapport à l'Océanie. Vous avez juste l'Inde, la Chine, l'Indonésie, la part australe du continent africain, l'Australie. C'est intéressant de regarder le monde comme ça. Nous décentrons. Mais en nous décentrons, nous recentrons nos territoires comme une chance et on se projette dans cette stratégie. Premier point, on le fait pour nous-mêmes. Deuxième sujet, je crois que c'est la vocation de la France, de se dire de ne pas rentrer dans un jeu de puissance, mais de dire ce qu'on porte peut exister par la stratégie que vient d'évoquer Monsieur le Premier ministre, la coexistence. Et donc notre stratégie Indo-Pacifique, c'est d'offrir des partenariats totalement équitables avec des pays de la région, en égaux, à qui on dit nous avons peut-être, nous, avec les Européens, parce que la France a annoncé sa stratégie Indo-Pacifique en 2018, puis on a travaillé en européen et on a porté cette stratégie en 2020. Et on dit, nous, on défend les droits de l'homme, la dignité humaine, le respect de la Charte des Nations Unies et les règles internationales. Donc, on est pour un espace Indo-Pacifique libre, ouvert, où la liberté de la souveraineté de chacun est respectée et où la coexistence entre tous ces pays, avec cette diversité de trésors, peut coexister. Et donc, qu'est-ce qu'on offre? Des partenariats géopolitiques, militaires, mais qui sont non agressifs, mais qui permettent de faire respecter ces eaux territoriales contre la pêche illégale,
contre des incursions. Son espace aérien, c'est exactement ce qu'on vient de faire avec l'exercice Pégase. Et vous êtes une région où il y a beaucoup de vulnérabilité climatique. On peut aider à faire émerger des solutions, comme on vient de le dire à l'instant, de transition énergétique, de développement d'énergie renouvelable, de construction d'un modèle qui est aussi respectueux de l'histoire de cet espace. Et en particulier dans l'espace océanien, ça a, je crois, beaucoup de force. Donc voilà la stratégie de la France. Notre objectif n'est pas du tout de rivaliser avec la Chine ou avec les États-Unis d'Amérique, qui ont d'ailleurs des stratégies chacune différentes dans la région, et je ne les mets pas avec un signe égal, mais notre but est vraiment de faire respecter ces principes et de permettre aux pays de la région de réussir, parce que je pense que c'est aussi bon pour nous, je le disais tout à l'heure, de ne pas avoir un conflit qui émerge dans la région où nous avons des habitants, des territoires qui veulent réussir, mais de créer un modèle de développement équilibré et d'avenir. Sur le Niger, puisque vous m'avez interrogé, j'ai eu l'occasion en effet ces derniers jours d'échanger à plusieurs reprises avec le président Bazoum. J'ai également échangé avec plusieurs dirigeants de la région, dont le président Talon et le président Tinubu. D'abord, je veux dire ici avec beaucoup de clarté que la France condamne absolument, avec la plus grande fermeté, ce coup d'État militaire contre un dirigeant démocratiquement élu, courageux, et qui fait pour son pays les réformes et les investissements dont il a besoin, et que nous accompagnons comme nous avons accompagné son prédécesseur depuis le début. Ce coup d'État est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger et pour toute la région. C'est pourquoi nous appelons à la libération du président Bazoum, à la restauration de l'ordre constitutionnel, et nous soutenons les organisations régionales, en particulier la CEDEAO, dans les décisions qu'elle aura à prendre, ou de médiation, ou de condamnation et de sanctions à l'égard des putschistes s'ils venaient à progresser et finaliser leur projet. Nous sommes aux côtés des dirigeants régionaux pour faire, là aussi, défendre la démocratie, l'expression libre des peuples et lutter contre toute manipulation. Pour le reste et les scénarios à venir, j'appliquerai le précepte Marape, c'est-à-dire que je ne répondrai pas à des questions hypothétiques. All right, thank you. Merci beaucoup. I just want to say thank you very much. My brother, thank you for coming all the way. You have a long flight home and your stopover. I just want to wish you all the very best as you stop over and your continued journey back home. God bless you. We look forward to seeing you again in France, elsewhere. But please come back to PNG one more time. Thank you. I will come back. Thank you. Thank you.